How many of you are upset since morning? Скільки з вас засмучені з ранку? So if you are upset, it was the tamoguna. Якщо ви засмучені, то це була тамогуна. And how many of you felt that you are very, very busy? That is rajoguna. І як багато з вас почувалися сьогодні дуже-дуже зайнятими? Це раджогуна. And how many of you, when you wake up in the morning, were fresh, relaxed and calm until now? Satoguna. І як багато з вас від початку ранку були розслаблені, спокійні аж до тепер. Це сатогуна. You see how sato, raju and tamoguna changes our attitude, our behavior every day in our life. Ви бачите, як тамогуна, раджогуна і сатогуна міняють наше ставлення і нашу поведінку у житті. So it is very important for us to observe our attitude. Attitude means whether I'm upset, whether what I like or dislike, I have pain and reaction and anger and hesitation. And we have to categorize them into the gunas. Для нас завжди важливо спостерігати за своїм ставленням. Своє ставлення – це означає, чи я засмучений, чому я засмучений, чи в мене злість, чи я схвильований, стурбований, мені щось подобається або не подобається. So when you observe and classify your attitude based on the guna, what happens? Коли ви спостерігаєте і класифікуєте своє ставлення, базуючись на гуни, що тоді трапляється? You objectify your challenges. You do not subjectify. Ви об'єктивізуєте свої випробування, ви не суб'єктивізуєте їх. What it means? Що це означає? When you say, I am in stress, your mind says you are stressed. That is, you have subjectified your stress. Коли ви кажете, що я в стресі, ваш розум каже, що ви – це стрес. І це означає, що ви суб'єктивізували свій стрес. So when you subjectify your stress, your negative attitude, your intellect is blocked to think. There is an intellectual paralysis. І коли ви суб'єктивізували свій стрес, тоді ваш інтелект блокується, ви не можете думати, і це називається інтелектуальний параліч. Are you understanding? Чи це зрозуміло? Let me give another example. You are talking to your honey, and then your mind says, honey, you are responsible for all my stress. Давайте візьмемо інший приклад. Ви говорите зі своїм коханим або коханою, і потім раптом ви кажете коханий або кохана. Ти відповідальна за мій стрес. So you have subjectified the stress, and the next time now the intellect is blocked. In that blocking of the intellect, mind says now is the time to take divorce. Отож, це означає, що ви суб'єктивізували свій стрес, тепер ваш розум, інтелект ваш заблокований, і наступний раз розум скаже, тепер прийшов час розлучатися. Because
Intellect is blocked, it has stopped thinking. So mind says, you are the cause of my stress and suffering. Саме через те, що інтелект заблокований і ви не можете думати далі, розум такий: о, ти проблема і причина мого стресу і страждання. Are you understanding? Чи це зрозуміло? There is a 65-year-old woman. When I taught her, she is doing a private lessons with me. When I guided her, she told me that I should not have divorced my husband 30 years back. It was my fault. Є одна 65-літня пані, яка бере приватні уроки у Буруджі, і вона йому повідомила, що їй не варто було 30 років назад розлучатися з чоловіком, і це її помилка. So the problem of our mind is that we subjectify everything. When I say I am in stress, it means I am the stress. I am in depression, it means I am the depression. Отож, проблема нашого розуму є в тому, що ми все персоналізуємо. Коли ми кажемо, що я в стресі, це означає я і є стрес. Коли ми кажемо, що я в депресії, це означає, що я і є депресія. You are following the path of the Eastern wisdom. You have a greater responsibility to separate all these attitude first and understand whether it is satoguna, rajoguna and tamoguna. Ви слідуєте дорогою східної мудрості, тому на вас є більше відповідальності за те, щоб розділити всі ці три тамогуну, раджогуну і сатогуну. And the moment you objectify all the challenges of your life, 50% of the problem is already gone. І в момент, коли ви об'єктивізуєте усі свої перешкоди, 50% проблеми вже вирішиться. And the rest 50% can be solved by deeper understanding and practice. You start living your life in peace and happiness. І наступні 50% можуть бути вирішені за допомогою глибшого розуміння, регулярної практики, і ви живете своє життя в мирі. So these three gunas are always present in our attitude, personality, life, body. Отож, ці три гуни, вони завжди присутні у нашому ставленні, у нашій особистості і тілові. Tamoguna is not always negative. Тамогуна не завжди негативна. And so the rajoguna is also not negative all the time. І раджогуна також не завжди негативна весь час. That is why these three gunas are always present in our life. Саме тому ці три гуни завжди присутні в нашому житті. For example, if tamoguna is not present in you, you cannot sleep. Наприклад, якщо тамогуна не присутня у вас, то ви не можете спати. Tamoguna puts you into unconsciousness, but if the rajoguna is more, you have a disturbed sleep. Тамогуна поміщає вас у підсвідомість, але якщо ви маєте багато раджогуни, то у вас буде неспокійний сон. While listening to me and attending this session, now, if your mind feels sleepy,
it means it is reacting, it is objecting. Якщо ви зараз слухаєте під час відвідування лекції і ваш розум почувається сонним, то це означає, що ви реагуєте. And if the Rajoguna is more active at the time of the sleep, you have a disturbed sleep. І якщо раджогуна більш активна під час того, як ви спите, це означає, що ви будете мати неспокійний сон. So if the tamoguna is not very high at the time of the sleep, you will not be able to sleep better. І якщо тамогуна не дуже висока під час сну, вам не вдасться спати краще. And at the time of the listening, satoguna should be there. But if the rajoguna is not there, you will not be able to pay attention. І під час слухання сатогуна має бути тут, але якщо немає раджогуни, тоді ви не зможете фокусувати свою увагу. It's a very deeper science. It helps you not only to change your attitude, your personality, and helps you to know and discover how to live in peace and happiness all the time. Це дуже глибока наука, яка допоможе вам не тільки змінити ваше ставлення і вашу особистість, але й допоможе дослідити ваш світ і жити у мирі і спокої з собою і зовнішнім світом. Understanding the working of these three gunas by daily observation, understanding followed by the practice brings you near to your true nature. Говорячи і слухаючи про ці три гуни і спостерігаючи за собою кожен день і виконуючи практику, робить вас ближчими до істинного «Я». What is our true nature? Що таке наша істинна природа? Our true nature, everyone, including me, everyone who is there, whose essential nature is permanent peace, happiness, love, truth, and wisdom. Наша істинна природа, природа кожного, включаючи Гуруджі, це мир, спокій, любов і щастя. Your mind may be thinking, how can you say I'm already full of stress, I divorced, I have a problem with my husband or wife. Ваш розум може стверджувати, що ой, як ви таке можете казати, я вже такий сповнений стресом, я оце розвівся, в мене проблеми з чоловіком або дружиною. That problem you recognize because of the three gunas. І ці проблеми ви можете усвідомити тільки завдяки трьом гунам. You balance the three gunas and the problem and the stress in your mind goes away. Ви збалансуєте три гуни, і проблема і стрес у вашому розумі піде геть. Second reason that our true nature is peace, happiness, love, truth, and wisdom, because every time we are searching peace and happiness. Does anyone of you search stress? Tomorrow I should have more stress in my life. Друга причина, чому наша істинна природа – це істинна правда, мудрість, любов, мир, спокій, це тому, що і щастя – це тому, що ми завжди шукаємо щастя, миру і спокою. Чи, можливо, хтось із вас шукає стрес і такий, завтра мені точно треба побільше стресу. Do you ever plan to be in stress? Do you ever plan to be angry? Do you ever plan
to react to someone. No, we don't plan. Чи ви коли-небудь плануєте бути в стресі, чи ви плануєте розізлитися, чи ви плануєте зреагувати на когось? Ні, ми ніколи не плануємо. But suppose if you plan, then you are the craziest person. Але уявімо, якщо ви таке плануєте, то ви найбожевільніша людина. Then you are also not the human being. І це означає, що ви тоді не людське створіння. Because we are human beings, we are always searching for peace and happiness. Problem is, we are searching it outside. It is already within us. Саме через те, що ми людські створіння, ми завжди шукаємо миру, спокою і щастя. Проблема лише в тому, що ми шукаємо це у зовнішньому світі, а воно вже знаходиться всередині нас. Close your eyes. Закриваємо очі. Eyes are closed. Be comfortable with your body. Очі закриті. Усядьтесь комфортно в тілі, комфорт. Find out the most comfortable position of the body so that we can start the journey. Знайдіть найбільш комфортну позицію в тілі, аби ми могли розпочати подорож. Look inside the forehead in the space or emptiness and start breathing quick and fast from your chest through the nostrils. Подивіться всередину своєї голови, знайдіть там пустоту або простір і почніть дихати швидко і коротко обома ніздрями, грудьми. Your mind will reject and resist, and don't listen to the mind. At present, you are listening to me. Continue breathing. Ваш розум буде заперечувати і протистояти. Не слухайте свій розум, слухайте Гуруджі і продовжуйте. Continue breathing quick and fast. You will find some changes inside the head and into the body. Accept the changes and continue. Продовжуйте дихати швидко і коротко. Ви віднайдете деякі зміни всередині тіла. Усвідомте ці зміни, прийміть їх і продовжуйте. And now stop this breathing. І тепер зупиніть це дихання. Look at the head and the neck.
feel and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться на голову і шию, відчуйте і проживіть чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the right arm and feel the sensation, relaxation, and stillness from the shoulder to the toes, shoulder to the fingertips. Sorry. Рухайтеся розумом по правій руці, від плеча до кінчиків пальців, відчуйте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по лівій руці від плеча до кінчиків пальців, проживайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the middle portion of the body, the chest, belly, and the spine at the back. Experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до середини тіла, там, де грудна клітина, спереду живіт і позаду, де знаходиться спина і плечі і лопатки. Відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по правій нозі, починаючи від самої талії до кінчиків пальців, і відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Look at the left leg, feel the sensation, relaxation, and stillness. Дивіться на ліву ногу, відчуйте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Look at the entire body as if you are looking your body from outside. That is what is, then you objectified the body. Подивіться на ціле тіло, так ніби ви дивитесь на нього збоку, ззовні. Це й означає об'єктивізувати своє тіло. Now we will do the humming sound, taking a deep breath into the belly and the chest. While breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. Зараз ми зробимо жужжащий звук. Візьміть вдих спочатку, вдихаючи у живіт, і потім продовжуючи набирати повітря грудьми, і при видиху робіть звук бджоли гучніше, довше, глибше.
Now stop the humming sound. Тепер зупиніть цей звук. Looking at the entire body and experience a total stillness in the body. Подивіться на усе тіло і проживіть абсолютну нерухомість у всьому тілу. So this stillness with awareness is tamo and the satoguna. Отож, оця нерухомість із свідомістю, з усвідомленням – це тамо і сатогуна. Now we will invite the Rajoguna by mantra on the breath to go deeper. Тепер ми запросимо раджогуну з мантрою, яку накладемо на дихання, щоб піти глибше. When the breath goes in, say mentally Om Shanti. When the breath comes out, Om Shanti. Om means the real self, our real nature, and Shanti means peace. Коли дихання заходить, ментально про себе опустіть Ом Шанті, і коли дихання виходить, проговоріть про себе Ом Шанті. Ом означає наше істинне я, наша істинна природа. Шанті означає мир і спокій.
Shanti. Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms, know your experiences, bring the hands down. We'll share our experiences. If you have any question, you are welcome. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку. Підійміть обидві долоні до очей, накрийте долонями очі, відкрийте очі всередині долонь, усвідомте свої всі переживання, опустіть руки і ми поділимося. Якщо у вас є питання, ви можете їх задавати. Are you Anastasia? Thank you very much for this lesson and practice. I am peaceful, I am calm. I just was aware of this internal peace and stillness inside. Very good. Peace and stillness definitely is good and a good practice. Я сказала, що мені дуже спокійно, і я відчувала просто спокій і нерухомість всередині себе. І Гуруджі каже, що це хороша практика. Are you Rita? Віта? Да. Дякую, Гуруджі, дякую за практику. Дуже цікава лекція, глибока для мене і, мабуть, для всіх присутніх. А по медитації звернула увагу, що в мене сьогодні роздвоїлося відчуття і душа. Таке враження, що я чула, що треба робити, але якби це було, якось тіло було окреме. Воно підчинялося, але якби окремо. А так все добре. Розслабилася. Дуже дякую. Vita says, thank you very much for this interesting lesson and meditation. Today she says the lesson was very deep and her experience also was deep. She had a feeling as if her body was separated from her, like she felt it was separated, and that's why she said that she was going very deep and she's calm and thankful. Very good understanding. When we objectify the body, do not subjectify. We always feel it is an object which is separate from me, and it helps you to go deeper into meditation. Дуже добре розуміння, коли ми об'єктивізуємо тіло, і ми розуміємо, що ми – це не тіло, ми його як відокремлюємо від себе, і розуміємо, що це об'єкт, це не я, і тому ми завжди йдемо в такому випадку глибше у медитацію. Даната. Усім доброго вечора. Дякую, Гуруджі, за лекцію і за медитацію. Сьогодні мені в медитації було настільки приємно і добре, я навіть словами передати не можу. Єдине, що я бачила, це як я лежала в морі квітів, їх було дуже багато. Я дивилася на небо голубе, я дивилася на сонце, яке зігрівало мене теплом. Це було таке блаженство, мені так було добре і так не хотілося виходити з медитації. Тіла я не відчувала, це була така легкість. Я не знаю, моє серце просто сповнене любов'ю. Я дуже вам дякую.
And Danuta says, thank you very much. Today she felt a lot of pleasure, so she even cannot describe properly her feelings. She says just that she was in a sea of in the sea of flowers and sun and sky, and she didn't feel her body, and she just felt a lot of love. Her heart is full of love, and she appreciates and is very thankful. Yes, when the mind goes very deep into meditation, it drops all the subjectification. Then we experience that love and the happiness within ourselves. It's a very good. Так, коли розум іде дуже глибоко у медитацію, він відпускає всі персоніфікації, суб'єктивізації, і через це ми попадаємо в таку глибоку медитацію. Це дуже добре. І ви маєте All це right, переживання. Добрий вечір усім. Дякую, Гуруджі, вам за лекцію. Цікава дуже лекція була. І за практику також. Під час практики я гарно розслабилась. Тіло було зовсім легке. Я не знаю, чи я його не відчувала просто. Ну, таке воно якесь було, як не моє. В голові, ну, як наче теж, як голова, як порожня коробка. Нічого не було там. Такий спокій був на душі. Так гарно розслабилась. Дякую вам. Ala says, thank you very much for this interesting lesson and the practice. Today she is very relaxed and her body is feeling light. She says she didn't feel her body, and about her head, it was like an empty box. So it was nothing in her head at all, and she is very peaceful, and she is feeling calmness, and she's very thankful. Yes, again, it is a deeper practice. You know, that is why I always say you understand it clearly, these principles, so that these principles are realized in the practice, and that gives you a better experience. Так, це також глибша практика, і Гуруджі знову каже, що ви глибоко розумієте ці принципи, і коли ви їх глибоко зрозуміли, ці принципи тоді реалізуються у практиці, і ця реалізація принципів дає вам іще глибшу практику. Дякую. Я вітаю всіх присутніх, вітаю вас, Гуруджі. Дякую за лекцію. Під час медитації, перша частина медитації, такі мелькали різні картинки, дуже швидко мінялися. А потім, уже у другій половині медитації, я відчув себе 12-річним, 13-річним. Я в тому селі, де я виріс, іду, красива зима, сніжна, прокидані доріжки, і я йду, і навіть той запах відчуваю, який тієї зими, юність, молодь, повернувся на 50 років назад. Такі неймовірні відчуття. Я дякую вам за це все. Grigory says, thank you very much. Today, the first part of his meditation, he saw a lot of different images going fast, one by one. And then he felt when he was 12 or 13 years old in the place when he was born on the land, and it was a winter, and he says the snow was very bright, and he was walking the path, and he says that he even could smell that smell of winter and feel that yawns. So he says it's like 50 years back. So he's very grateful for these feelings. Yes, what happens in meditation, when the mind goes deeper within, it starts finding those moments in our life which has a sense of freedom, which has a sense of peace and happiness, and that is what happened.
Так, це те, що стається в медитації, наш розум йде дуже глибоко, він починає відкривати знову ці моменти, спогади в нашому житті, коли ми мали тотальне відчуття свободи. І оце те, що з вами відбулося. Оксана. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекції, за лекції, в принципі. Дуже дякую за практику. Я сьогодні дуже швидко зайшла в спокій, буквально з перших ваших слів я туди провалилася. Останнім часом я помітила цікаву таку тенденцію, що у практиці приходять думки, але я нібито знаходжуся внизу під цими думками. Вони наче птахи кружляють от зверху, як хмари, а я під ними, і я більше акцент роблю на тому спокої, який знаходиться в глибині. Оце останній тиждень я помітила в себе такий стан, і сьогодні він продовжився в практиці. Тому дуже дякую, дуже розслабилася, було дуже-дуже добре. Дякую. Добре зараз. Oksana says, thank you very much for this lesson and for all lessons at all. And she says she went very quickly into the calmness and peace with your first words. And at the beginning, some thoughts came to her, but she says they were like birds around her flying, and now she is able to be behind, or she says below these thoughts, and she didn't pay attention on them. She just was around her peace, like her focus and her attention, the center of her attention was peace and calmness, and she is feeling very calm and peaceful and still is feeling so. Yes, very important point you brought in. If our mind is pure, it always keeps it focused on the peace and the calmness inside. And that is how we have a deeper experience. Так, дуже важливий момент ви тут підкреслили, що коли наш розум чистий, він завжди залишає фокус на цьому внутрішньому спокої і мирі, фокусується навколо нього. І це те, що з вами відбулося. Svetlana. Доброго вечора усім. На початку нашої зустрічі ви запитали, в якому стані ми прокинулися, то в мене була сатогуна, яка мене сьогодні переслідувала 90% мого дня, і я від цього дуже щаслива. Я вам дякую за всі лекції. Сьогодні для мене було цікаво дізнатися, що і тамогуна, і раджогуна, вони приносять користь, не тільки будоражать наш розум і змушують нас хвилюватися і стресувати, а ще вони приносять нам дійсно велику користь. Тому я вам дуже дякую за це. Сьогодні мені було у практиці на самому початку дуже спокійно, я бачила світлі кольори, тому що зазвичай в просторі голови у мене просто темний колір, чорний. Сьогодні було світло, спокійно, я глибоко занурилася в себе. Коли ви співали мантру, то взагалі в мене руки, ноги розслабилися, все тіло розплилося і було дуже добре. Я вам щиро дякую. Svetlana says, thank you very much. She said that from since the morning she has been feeling satoguna in her mind and body, like she says 90% of her day was spent with satoguna, and she is very happy because of this at the end of the day. And she says that today's lesson is it was a revelation for her that
Tamoguna and Rajoguna may be beneficial and useful for us, that they not just come to bring some worries and hesitation, but they can be beneficial. And during the meditation, she saw a lot of light colors. She says usual she sees the darkness and dark color in her head, but today it was light color, lightness. She went deep inside, and her arms and legs disappeared and relaxed totally. Yeah, it's a deeper practice. What is the most important point she brought about is that she keeps observing her Sato, Rajo, and Tamo Guna during the daily life. That will definitely help you to change your behavior and attitude. Так, це глибша практика однозначно, і основне, що найголовніше, що Світлана помітила, це те, що вона спостерігає за своїм днем, за своєю тамогуною, раджогуною, сатогуною, і це спостереження однозначно принесе їй глибший, більший результат. Svetlana, another Svetlana. Інша Світлана. Доброго вечора всім. Сьогодні дуже дякую за лекцію, дуже дякую за медитацію. Під час лекції у мене почав боліти права скроня. Ось, але під час медитації відчула це полегшення, таке розслаблення і дійсно відчуття, що ніби моє тіло, воно дуже таке легке і взагалі ніби як таке відірване від простору, в просторі, легке в просторі. Тому я дуже дякую за сьогоднішню медитацію, за сьогоднішню лекцію. Ось, і всього всім найкращого. Дякую. Svetlana says, thank you very much. Today at the beginning of meditation, she felt some pain in the right side of head. I forgot the name of this part of body. But then she felt lightness in her body, and if her body was separated from the space, and she is very thankful and calm. Very good. When you join the first few times, you may have a kind of headache, but don't worry about it. Keep on doing the practice, it will change. Дуже добре, коли ви спочатку приєднуєтеся на декілька разів перших, у вас може виникати певний вид головного болю в різних місцях, але не переживайте, продовжуйте. Щиро дякую. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім. Дякую за лекцію, дуже корисна інформація і важлива для нас усіх. Дякую за практику. Сьогодні в мене була така глибока практика, я дуже погрузилася і мені було наскільки легко, спокійно, я розслабилася і зараз сижу і хочеться прямо полежати. І в такому стані спокою, якби повна сатогуна. Так що дуже дякую вам. Irina says, thank you very much for this important and useful information for all of us. Today she went deeply inside and relaxed. Now she wants just to lay down and be in this state. She says that it's like full of satoguna. Very good. If we are always full of satoguna, we are always calm and peaceful and happy. Дуже добре. Якщо ми завжди сповнені сатогуни, це означає, що ми завжди розслаблені, спокійні, мирні і повні щастя.
Eleona, feeling sleepy? Сліпі. Добрий вечір всім, Гуруджі. Намасте. Дякую дуже за лекцію. Дякую за медитацію. У мене сьогодні якось були якісь провали під час лекції. Я прямо відчувала, слухаю, потім кудись провалююсь. І під час медитації, коли ми дихали, я дуже сильно зівала. І, до речі, в мене це дуже часто відбувається. Саме під час дихання я починаю зівати. А так, взагалі, було б дуже приємне відчуття, коли спостерігала за своїм тілом. Зараз відчуваю спокій і якесь таке глибинне відчуття себе. Дякую. Olena says, thank you very much. Yes, she is feeling sleepy. Today during meditation, she fell a little bit out sometimes and then turned back. And she says that she also was yawning, and she actually usually yawns during the breathing practice a lot. But she is feeling relaxed and very nice pleasure, deep feelings. She's relaxed and just feeling, she's feeling her depths, herself. Very good, very good. You understood and also practiced. We will understand that why we feel sleepy even after relaxation. We will understand that in future classes. Дуже добре, ви зрозуміли практику, і ми зрозуміємо, чому ми іноді почуваємося сонними навіть після медитації. Це в наступних лекціях ми це розберемо. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію і за практику. Сьогодні протягом практики я відчувала постійно жар в тілі, але був такий контраст, коли я вдихала повітря, воно було холодним. І така цікава гра контрастів, прям якось сьогодні так. Дуже дякую. Yulia says, thank you very much. Today during meditation, she has been feeling all the time the hotness, but then she says it was a contrast difference between hotness in her body and cool breath, because during the breathing she felt this coolness. So that's all. She's very thankful. Yeah, regular practice also gives variety of experience, the warmth in the body and the coolness inside. So that definitely is a deeper state. Так, регулярна медитація, вона дає різноманітні відчуття, і оце тепло в тілі, а прохолода ззовні чи в диханні, і це точно глибший стан, дуже добре. Нела. Добрий вечір всім. Добрий вечір, Гуруджі. Дякую за лекцію і за медитацію. Я трошки запізнилась, тому буду обов'язково переслуховувати і повторювати. Сьогодні під час медитації дуже швидко розслабилась, були дуже приємні відчуття в тілі. І навіть незважаючи на те, що мій кіт по мені ходив, це мені зовсім не заважало розслабитися. В якийсь момент з'явилися думки, але я дуже швидко їх прогнала. І я зосередоточилась більше на розслабленні і на відчутті свого тіла. Дуже дякую. Nela says, thank you very much. She is sorry she was late today. She will re-listen and again and listen everything from the beginning.
And today she says that she managed her relaxation very quickly, and her cat was walking on her during meditation. It didn't disturb her at all. She had a lot of nice feelings, and she had some thoughts, but she didn't pay any attention on them. She just was focused on her feelings in her body and on herself, and now she's very relaxed and grateful. Yeah, you see that when the mind is in satoguna during the practice, even if the cat is walking on your body, you don't feel it. It is not disturbing. That's good. Бачите, що коли ваш розум знаходиться в сатогуні під час медитації, то навіть кіт, який по вас там блукає, він вас ніяк не відволікає, і це дуже добре. Дякую. Have 10 cats now. Тепер заведіть 10 котів. Обов'язково. She says she would like to. Now invite others, Anastasia. Діма Байдак, це в нас Аня. Anya. Всім добрий вечір. Добрий вечір, Гуруджі. Дякую вам за лекцію. Я зрозуміла для себе, навіщо нам потрібна тамогана і раджогана, бо я ж думаю, навіщо нас Всевишній ними нагородив, якщо вони нам тільки шкодять. А тепер я зрозуміла, що воно все має працювати в гармонії для того, щоб ти відчував себе відповідно. А з приводу медитації я одразу погрузилася в спокій, і якось мені здалося, що це була не така медитація, як завжди ви для нас проводите, і мені здається, що я відчула це. По-перше, я чула вас голос, але в деякий період медитації я почала дякувати всьому, що є в моєму житті. Я почала собі казати, що я люблю своє життя, люблю все, що в ньому відбувається, все, що негаразди якісь, я все приймаю з вдячністю, з любов'ю. Просто потік вдячності ментально я промовляла. Коли ми почали накладати мантру на своє дихання, я відчула, що я лежу на землі, дивлюся на небо, на мене світить сонце через листочки. І коли я вдихнула повітря, я ніколи в житті такого не переживала. Там дівчинка говорила, що у неї було відчуття холодного повітря, а в мене було відчуття, неначе я вдихнула воду. І ця вода у вигляді повітря, вона вся розлилася по моєму тілу. Це було настільки круто. І в кінці медитації я повністю перестала відчувати себе. І своє тіло. Дякую вам за таку чудову практику. Anya says, thank you very much. Now she understands about Gunas much more better, because she was wondering why the God gifted us with these gunas, like tamoguna and rajoguna, if they are only disturbing us. But now she understands that they are all needed and needed to be managed and balanced. So during the meditation, she went pretty deeply into calmness and relaxation, and she says that this meditation was different, not like any other meditations, because great feeling of gratitude came up, and she started to thank everything that she has in her life, to every event, person, even some bad things that has happened to her, and accepting. So she says it was a flow of gratitude that
appear in her. Also, she was feeling as if she was laying on the ground watching the sky and sun and trees, and then when she breathed in, she felt as if it wasn't the air, but it was the water that came into her body with this breath, and then she didn't feel her body at all. First thing, Anya, it is very good that you had a feeling of gratefulness and gratitude to everyone. This is also happens when you go deep into meditation. Перше, Аня, це дуже добре, що ви маєте відчуття вдячності до кожного. Це також і до всього. Це також відбувається, коли ви заходите глибше в медитацію. And understand the play of the three gunas, we have to balance these three gunas. Whenever tamoguna is required, we have to increase the tamoguna to go into a deeper sleep. We want a higher level of energy during our activities, we have to increase that rajoguna. So that we are going to understand in the following sessions. Зрозумійте, що ці три гуни мають бути активовані за потреби і вбалансовані. Коли потрібна тамогуна, треба підняти тамогуну, щоб піти в глибокий сон. Якщо нам необхідно активно провести день, ми піднімаємо раджогуну. Для це ми зрозуміємо в наступних лекціях. Так, Катерина, я йду просто по списку. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за практику. Як тільки ви сказали закрити очі, Анюта сразу заснула. А в мене наскільки розслабилося тіло, що я його не відчувала і чула тільки вас десь вдалечі ваш голос. Зараз таке відчуття спокою і задоволення б лягла спати, чесно. Спокій такий, розслаблене таке все тіло. Дуже добре, дякую вам. Katya says, thank you very much. When you said to close the eyes, her daughter Anya fell asleep with your directions as soon as possible, and Katya was feeling relaxed, her body is relaxed, she heard your voice all the time but like from far away, and now she's very calm and she also wants to sleep, and she's very thankful and grateful. Very good. You know, the kids have a very pure mind. And when they listen these instructions, it's very easy for them to go into relaxation and calmness. Дуже добре. У дітей дуже чистий розум, і тому, коли вони слухають ці настанови, інструкції, то вони дуже швидко заходять у глибоку медитацію і в розслаблення. And I'm happy that you are also relaxed. Continue the journey. Гуруджі, щасливий, що ви також розслабилися, продовжуйте подорож. І Олена Лена Бусінка. Доброго дня, доброго вечора всім. Я дуже вдячна за корисну і пізнавальну лекцію. Коли почалася медитація, було відчуття такої легкості і прозорості. Так наче було одне дихання і голос вів. Дихання і тіло настільки розслабилося, що було зовсім легким і не відчувалося. Воно зовсім не рухалося, а наче тільки дихання в одну сторону і в іншу сторону. І ще було таке відчуття, що звуки, які були навколо, ну, крім голосу, який вів, вони йшли десь дуже-дуже далеко. Вроді би їх і чути було, звуки, там, думки, але вони не проникали і не заважали медитації. Дуже вдячна, було дуже спокійно і легко.
Lena says, thank you very much. She felt lightness. She just was following your voice. And she says that it was a feeling as if there was nothing except breathing. And this breathing in and out, she didn't feel her body, and she also didn't feel, she heard other sounds surrounded her, but like from far, far away and very, yes, very not so loud. And she is very thankful. Thank you, Lena. What happened that what happens when we are moving our mind on the breath, not only we separate ourselves from the body, that induces a very deeper relaxation and calmness. This is her first time, perhaps, yeah. Так, що відбувається, коли ми рухаємо свій розум за диханням, ми не просто відокремлюємо себе від свого тіла, але й також заходимо в глибоке розслаблення, і таке відбувається відчуття. Дякую. Я дякую за лекцію і за медитацію. Я перша і лекції, і медитації. Спокійна була. Вас не чути, ви виключили мікрофон. Добрий вечір всім на цій лекції і на медитації, але для мене прийшло дуже спокійно і дуже, як, відчувала себе дуже добре, можна так сказати. При медитації легкість була, легкість не відчувала, так мені спокійно, і така мені була легкість. Так що за все це дякую і благодарю всіх. І вчителя теж дуже-дуже. А як вас звати? Людмила. Ага, Людмила. It was Ludmila. Ludmila says that it was her first time in this practice of meditation, but she felt very calm and good. She says lightness. The first word that came to her, it was lightness, and she is very relaxed and calm and has a lot of good feelings, and she is very thankful to everyone and to you. Very good, Ludmila. Keep on attending the class and feel calm and relaxed. Дуже добре, Людмила, продовжуйте відвідувати лекції і почувайтеся розслаблено і спокійно. Олег. Всім добрий вечір. Добрий вечір, Гуруджі. Дякую за лекцію, за практику. В мене сьогодні були відчуття такої якоїсь зібраності, свідомості під час дихання і під час цього звуку бджоли. А також в кінці мене знову почало трохи подьоргувати, і було таке відчуття, ну як сидів, що піді мною все кудись пропадає, і я знову падаю в якусь темноту. Так було пару раз, і потім я вже це прийняв цю ситуацію, і стало дуже добре і спокійно. Загалом дуже позитивні емоції. Дякую. Oleg says, thank you very much for this practice and meditation. Today during the meditation, during the hammering sound and breathing, he felt awareness and just concentration. He felt a high level of concentration and focus. And then after breathing and hammering sound, his body was jerking a little bit, and then he had a feeling as if the ground was disappearing under himself, and he started to fall in some darkness. And usually he was always a little
concerned about this, but today he says that he accepted this falling into the darkness and ground disappearing. And then he felt a lot of calmness and stillness, and now he's feeling good and he is very thankful. Very good. Regular practice helps your mind to go instantly inside. And that is why we feel the entire world outside disappearing. And it gives you a deeper state of calmness. Дуже добре. Регулярна практика якби спонукає заходити глибше і глибше всередину, і тому ми відчуваємо, що весь світ навколо нас пропадає і земля йде з-під ніг. Продовжуй практику. Таня Метеля. Всім добрий вечір. Дякую Гуруджі за лекцію, за медитацію. Я достатньо швидко погрузилася в медитацію. Теж при диханні швидкому в мене завжди буває зівання, а потім мене боліла голова трошки при жужжанні, але після жужжання я повністю погрузилася в спокій, відчула розслаблення і досі мені гарно. Добре. Дякую. Tanya says, thank you very much. Thank you very much for the practice and meditation. Today she went very quickly and deeply into the meditation. And during humming sound, she felt a little bit of headache. But then she felt good feelings, relaxation, and calmness and stillness. And she also says that it's usual situation to her to yawn during the quick breathing. She yawns usually. Yeah, because if we continue the practice with the breathing, that yawning will completely stop. Так, якщо ви продовжите практикувати дихання, оце позіхання, воно абсолютно зупиниться. Перестане. And the regular practice is bringing the result for you. That's good. І регулярні практики приносять вам результати, і це добре. Тетяна Пічугіна. She might be sleeping. Гуруджі каже, напевно, що, можливо, вона заснула. Let us call other. Тетяна К. У нас там наступна по списку. Вітаю. Мене добре чути? Так. Я дякую за лекцію. Було дуже цікаво, особливо в частині того, що коли Гурджі розказував, хто насправді є об'єктом і причиною наших станів. Це дуже було цікаво. Що стосується медитації, то я так глибоко поринула і так швидко, що взагалі нічого не пам'ятаю, і вже почула, що відповідають люди, і тоді прокинулась, ніби й не спала, але дуже глибоко нічого не пам'ятаю, значить я розслабилася і відчуваю себе добре. Дякую. Tatiana says, thank you very much. Today it was very interesting and much needed for her understand who is really the reason of our feelings and our states, about this objecting. And during the meditation, she felt
very deep and fast inside, so she didn't remember. She's just relaxed, and she remembered only when the people start speaking, so she's thankful and relaxed. Yes, the deeper the understanding you have, it is better for you. You can easily go into the deeper state of practice. Так, чим глибше у вас розуміння, тим краще для вас, і тим глибше ви можете піти у практику. Very good. Дуже добре. Ростислав. Доброго вечора всім. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за лекцію, за практику. Під час лекції вже в мене відчувалася така дрімота, вже хотілося, очі злипалися. Але під час практики, коли ми вже гуділи, мій розум так стрепенувся, взбодрився, і якось дрімота пройшла. Відчувалося тепло, вібрація по всьому тілові, повністю розслабився і досить добре зараз себе почуваю, спокійно, врівноваженість і така ясність в голові. Дуже дякую. Rostislav says thank you very much. During the practice, he felt a little bit of sleepiness, and he wanted to sleep. But when the meditation started, he felt focused and rejuvenated, and his sleepiness melted. So then after now he's feeling warmth and relaxation and balance and a lot of pleasure feelings, and so he's very grateful. Very good. I think you had a deeper understanding, because when you were feeling sleepy, you continued the practice, the sleep disappeared, and then ultimately you went into the Satoguna, which brought the deeper state of calmness. Very good. Дуже добре. Гуруджі вважає, що ви правильно і глибше все зрозуміли, тому що спочатку вам хотілося спати, але коли ви пішли у практику, то ваш розум схаменувся, сконцентрувався і повернувся у фокус. Це індикатор того, що практика вдалася і дуже добре. That is all, I think? Yes. Yes. Thank you. We'll meet again. Thank you. Дякую.